హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు TFPC. నేను మీ అంజలి. బేసికల్గా మన జనాలు యూత్ తెలుగు రాని అమ్మాయి మన ఇండస్ట్రీకి వస్తేనే ఎంతగానో ఆప్యాయంగా చూస్తారు. కాస్త చింతపండు కాస్త నిమ్మకాయ ఇవన్నీ వేసి పులిహోర కలుపుతారు. అలాంటిది తెలుగు అర్థమైన ఒక అందమైన అమ్మాయి మన ముందుకు వస్తే ఎలా ఉంటుంది? సామజవరగమన నేను చూసి ఆగగలనా. ఎస్. సో మరి మన రెబా మోనికా జాన్ గారిని చూస్తా కూడా అలాగే ఉంటుంది. రెబా మోనికా వరకు ఓకే, జాన్ అనగానే సరే అక్కడక్కడ ఆగిపోతూ ఉంటారు అందరూ అనమాట. ఎస్. సో సామజవరగమన అంటూ మన ముందుకు రాబోతున్నారు కాబట్టి ఆవిడతో మాట్లాడి బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ రెబ్బా గారు, ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగా ఉన్నారు. నైస్, వెరీ నైస్ ఇంట్రడక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బికాస్ నాకు మేల్ బెస్టీస్ చాలా మంది యాంగర్స్ ఉన్నారు. ఐ నో ఒకవేళ ఆపోజిట్ పర్సన్ యాక్ట్రెస్ కి తెలుగు రాకపోయినా ఆ అష్ట కష్టాలు పడి పులిహార కలుపుతారు. కరెక్ట్. సో ఎంతమంది కలిపారు, ఎవరిది బెస్ట్ అనిపించింది మీకు? ఇంటర్వ్యూస్ ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ వాస్ గుడ్, ఎవ్రీవన్ వాస్ డిఫరెంట్, చాలా డిఫరెంట్ గా. మీకు బాగా డిఫరెంట్ గా అనిపించి అబ్బా ఇలా కూడా కలుపుతారా పులిహార అని అనిపించింది ఎవరైనా ఉన్నారా? జస్ట్ బిఫోర్ దిస్ వీ డిడ్ వన్ ఇంటర్వ్యూ. నో బాబీ ఆల్సో వాస్ ఫన్. యు సా బాబీ? యా ఓకే. Bobby was like full on. Feel like Malayali girls. నాకు Malayali girls చాలా నచ్చింది. ఇది అది నాకు తెలిసి బాబీ కనిపించే ప్రతి అమ్మాయికి అదే చెప్తా. Yeah. Oh wow. They do it with everyone. So Bobby is the one only or there is no one? And like different one you enjoyed a lot. I loved Bobby's. I loved all of them. The three of the Chandu each, before that Vinay. Oh, Vinay, Chandu and Bobby. You enjoyed a lot. పులిహార బాగా కలిపారు. Yes. You three of you come to my room. Exactly. How dare you, huh? I thought I was the only one. Oh. ఓకే. సో ఇప్పుడు మూవీ దగ్గరికి వద్దాం. సామజవరగమన అంటే లైక్ చూడడానికి చాలా యూనిక్గా ఉంది కాన్సెప్ట్. అండ్ యూ ఆల్సో లుక్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీ దగ్గరికి రావడానికి, మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి, వాట్ వాస్ దట్ వన్ పాయింట్ ఆర్ కీ పాయింట్ దట్ అట్రాక్ట్ యూ? I think it's the story, it's the script, it's the dialogues. Naku Telugu actually I don't know that well. Okay. But in spite of that narrate when Ram chase time lo I completely enjoyed the movie. That means it's a good that's a good point, because if I can enjoy this so much with a narration, then imagine the Telugu audience when they watch it, they're going to have double the fun. So I think it's the way it's written. Telugu dialogues have been written by Banu. It's fantastic. It's so funny. It's hilarious. Okay. It's it's situational comedy. It is a comedy film, so we will add comedy for the sake of it. Adem ledu. So okay. The way it's written is, it's everyone will relate to the comedy. Sometimes comedy is very tricky because you might find you may not find it funny what I find funny. Exactly. Funny, right? But here I feel like everyone will find what everyone will connect and everyone will connect, everyone will laugh. Yes. మీకు మా ఆడియన్స్ కి ఉన్న బాండింగ్ అదేనా? Yes. Yes. So I think that we've succeeded in that point. Okay. We've been able to pull off a very good funny. We've lived up to the whole idea of what we wanted to create. Okay. And for me that is one main point why I said yes. That trigger you to accept the story? Definitely, because I'm like, I want to be part of a good funny film. It's my first time, and first time I'm doing comedy for the first time. So that is also new. And Sri Vishnu garu obviously aina comedy timing ki punch lines ki asala punch lines are amazing. Also the choice of scripts that he makes is brilliant. So I was like, something is different in Samajavaragamana. That's why he said yes to the movies. And you know one thing, Samajavaragamana title to songs unnai. Yes. Like na manaki 80s 20s and now here telusa paatalu telusa? That old song, 80s song, I don't know, but obviously recent hit I know. Can you sing for 2-3 lines? I don't know the lyrics. నేను హెల్ప్ చేస్తా. Okay. సామజవరగమన నిన్ను చూసి ఆగగలనా, మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగలనా. అవును పాడమన్నా నేను పాడానా? You only sang. Good. నెక్స్ట్ టైం సింగింగ్ ఆపర్చునిటీ ఏమైనా ఉందా మేడం? Yeah. Okay, definitely. అది అక్క సినిమా తీస్తుంది, నాకు ఇస్తుంది. Playback singer, you're fixed. Done. Yes. And శ్రీ విష్ణు గారి కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా మీరు చెప్పినట్టు తీసుకున్నాం. బట్ ఇందులో మాకు ట్రైలర్లో చాలా ఫన్నీ సీన్స్ మాకు బాగా కనెక్ట్ అయినవి ఉన్నాయి. అలా రెబ్బా గారికి బాగా కనెక్ట్ అయిన సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మూవీలో? చాలా సీన్స్ ఉంది. ఒకటి ఏదైనా పిక్చర్స్? I think
scene that I connected ante, there was this one scene, not connected but I found very funny, is the monologue that he gives about GST and Rakhi and how it's the highest collecting Rakhi day is the highest collecting GST day. It was hilarious. He's talking about girls. It's actually talking about us. How can I accept it? But still, it was funny the way he said it. So I think that scene was really hilarious. మేడం మీరు రాఖీ కట్టారా సినిమాలో శ్రీ విష్ణు గారికి? Big secret. Yeah. So చూసినప్పుడు you will know whether I did or not. రియల్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్, ఇలాంటి పర్సన్స్ ఎప్పుడైనా యాడ్ అయ్యారా, కనిపించారా? Actually, you know, when people asked me this question before, I said no. But when I went back, I'm thinking I have some memory undi. There is something that happened. I have tied a Rakhi to a boy who I thought likes me. Because I was so scared. I'm like, I don't want him to propose to me. So అయ్యో పాపం అండి అబ్బాయి, పాపం భయ్యా, సీరియస్లీ. బట్ నో, రాఖీ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఒకేషన్, చాలా మీనింగ్ఫుల్ గా, యు నో, మనకి బ్యూటిఫుల్ ఒకేషన్, పాపం వాళ్ళకి జేబులు కాలి. Yeah, that's why I know for us it's beautiful because we'll get all the gifts. ఓకే, సూపర్. కమింగ్ టు యూ, మీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా మేము మిమ్మల్ని చూసిన, స్క్రీన్ మీద చూసిన ప్రతిసారి ఎవ్రీ టైం చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తారు. లైక్ తలపతి విజయ్ గారి మూవీ లైక్ విజిల్లో క్వైట్ డిఫరెంట్, వెరీ డిఫరెంట్. లైక్ వన్ సైడ్ ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్ రోల్, వెరీ ఛాలెంజింగ్. సో ఎలా అసలు ఇది ఎలా వచ్చింది, ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు అలాంటి ఒక? సో యాక్చువల్లీ నేనే అప్రోచ్ చేశాను టు డైరెక్టర్ అట్లీ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. సో ఐ రియలైజ్డ్ అట్లీ sir is doing with Talapati and I wanted to be part of a women centric film. So I was like, is the casting over? I'm asking everyone, nobody knows. So what I did is em chesna, I messaged Atlee sir directly on Instagram. Wow. Sent him a nice big message and he really liked reading the movie. Liked reading the message. He called me and he said, it's so nice to hear from you, can you come visit us at the office? And I went to his office and I said, sir, he said, we have been trying to contact you for a long time. But it was not possible, it was not happening, I don't know why. But I'm so happy you tried to contact me because that is the destiny. That is destiny. Seriously, because Tarvata I was like, sir, I really want to be part of this film, but I don't want to also just be part of the film. I want to do something memorable. Because Malayalamlo adak nunchi I've done some good roles, and people will expect something more when I'm doing a Talapati movie, right? Exactly. Sometimes you can get lost because such a big superstar is the part of the film. Nobody wants to see anybody else. Everyone wants to see Talapati. Only him. Yeah, Talapati. So that story will revolve around him. So I don't want to get lost. So it was my biggest desire to work with him. But I said, sir, now as much as I want to work with you, but I don't want to do anything random. And I was the only one who said that to him. So he was like, how come she's asking me to give her a good role and all? Because he was not telling anyone what we're doing. I was like, sir, what am I doing in the movie? And he's like, you'll know. Then I kept asking questions. Then he called me one day and he's like, after a lot of thought, for me, Anita's role is like my baby. You know, I'm so possessive about it. I wanted to give it to the best performer. And I believe and I know that you're a good performer and you can pull it off. So throughout the movie చూసుకుంటే Anita's character was very unique and Shivangi, that song, you know, completely Anita అన్న character కి కనెక్ట్ అవుతుంది. Yes. లైక్ అండ్ ఆ టైంలో మీకు ఏమైనా లైక్ దెబ్బలు తగ్గడం కానీ ఇంజ్యూరీ సంథింగ్ ఏమైనా? I did get her because it's a చాలా physically exhausting role kada, because football, we had to practice football for 2-3 months. Tarvata we had shooting under the really hot sun, some peak summer time, Chennai, humidity. Yeah, so it was very difficult. That too, on top of that, prosthetics every day, 2-3 hours with makeup. It was difficult, but I think worked out in the end because I don't think I'll ever be able to play such a beautiful role again. Okay. So I think one of my most memorable roles, and if people know me ఇప్పుడు, it's because of that. It's because of the role that I played in Beggar. So Reba Monica garu అనగానే మా అందరికి ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది ఆ వెళ్ళి ఫేస్ చూపిస్తారు కదా పర్సన్ కి. హ్యాట్స్ అప్ టు యు. అండ్ కమింగ్ టు సామజవరగమన విషయానికి వస్తే, సో టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ డైరెక్టర్, బికాస్ ఆయన ట్రైలర్లోనే నవ్వించారు.
అసలు వేరే లెవెల్లో చూపించారు. సో ఆన్ సెట్స్ ఎలా ఉండేవారు, ఆయన వర్కింగ్ ఎలా ఉంది? దిస్ హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా జాలీగా ఇట్ వెంట్ పాస్ట్ లైక్ అ నైస్ పిక్నిక్. ఎందుకంటే యంగ్ even Ram Abaraju director is a young guy who's got some great ideas, and in this young age and with a beginning of his career itself, he has so much clarity. Okay. In the sense that when he's narrating itself, you get an idea, right? Sometimes some people narrate so well, but when you're shooting, you don't get that output feel. Yeah. But here what he did is exactly however he explained, that's exactly how he did it. And that clarity that he has about each and every scene, about the characters, performance. Even when you're performing, if he thinks it's good, it's good. He doesn't come and say, do it like this, why don't you do it like that, unless he believes that it can be better. So he'll give you the space to perform also. Okay. So I think very supportive like that. The chemistry between him, DOP, everyone was really good. It was a complete positive energy on set. Okay. And very good, and he was the one who helped me with the translation, the scenes, sitting with me and explaining each and every line. So I think he's gone way beyond what he can. డార్లింగ్ మీకు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ నీడా? అంత బాగా అర్థమవుతుంది, బాగా మాట్లాడుతున్నా. In the beginning నాకు ఏమీ తెలియదు లాంగ్వేజ్ about Telugu, nothing at all. In fact, right now if I know something, it's because of Samajavaragamana. మీకు తెలుగులో ఏమైనా తిట్లు వచ్చా? Do you know any bad words? Yes, bad words. ఒక 3 something. I don't know. I'm a good girl. I don't remember bad. I'm a good girl anta. Kidding. So even music విషయానికి వస్తే గోపి సుందర్ గారు, yeah, what a music అసలు. Yeah, amazing. So great technician in the sense Malayalam also he's done many films and he's done some great work. So I was very excited that Gopi Sundar was doing music for our movie also, because that Mallu connection undi kada. So that sentiment is there, but he's done a very good job with our movie. Songs chaala manchi songs undi na movie lo. Hola Re Hola just released recently. Humsafar is a very good track. Humsafar నాకు తెలిసి చాలా ట్రెండింగ్ రీల్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి. Yeah, it is. Humsafar step. Humsafar is right? a good song. It's a very good, nice what do you say? It's a love song. So onwards June 29th, Yeah. Samajavaragamanaలో మేము రెబ్బా గారిని చూసినప్పుడు, what was the 3 things that every girl will take it from you in Samajavaragamana? Samajavaragamana, I think just that childlike innocence character lo undi Sarayulo. That I think that innocence everyone will connect, even boys, girls, everyone. It's not a made up innocence like, trying to act innocent, no. That one generally okay. It's, and then funny. She's a funny girl, like she says funny stuff and responses chala funny ga undi. So everyone will connect to the humorous side of her also. And also at the same time she has an emotional side where she tries to fight. I'm not supposed to say it, but in the film she's fighting for her love. Okay. So that also is an important point. So I think you are a foodie? Big foodie. మరి ఆయన ఎందుకు ఫుడ్ పెట్టి చంపేశారు? You can see, no? You can see in the exactly back side అదే ఉంది, కానీ బట్ ట్రైలర్ లాస్ట్ లో పాప ఆయనని ఫుడ్ పెట్టి చంపేశారుగా. Yeah. Yes, different kinds of food. Yes. So what was your favorite food item? Here in Hyderabad or generally? Generally favorite food item, I love biryani. I love Indian food, but most important, you're a vegetarian or a non-vegetarian? Non-vegetarian. I love I'm a Malayali, so I've been brought up eating Malayali food, like home food, right? Like rice and fish curry and kappa and this and that. Kappa means frog in your language, I think. No, not that kappa. akka kappa tintundi. Kappa ante tapioca. Malayalam dishes lo chala famous dish kappa. So kappa fish curry. Do you know how to cook? I see my mom cooking all the time. I've tried also. I'm pretty decent. If I have to cook something, I can cook, but I don't make the effort to cook. You cook very well, what I say? What? Hot water. I'm much better than that. I make chala tasty tea, coffee. I can make Maggi. No, not Maggi. Rice. I can make chicken curry. Yeah. Good. ఓ రోజు ఫుడ్ ఫెస్టివల్ పెట్టుకుందాం. I can make, but more than making, I like to eat. So అది కానీ అక్క ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు
you're a foodie, but you're maintaining very well. How? My metabolism is good. Oh. I think one. Second, I try to work out as much as I can, but I'm very lazy because when I see food, I can't control. So what people do is they'll eat and they'll work out. I don't do that also. But every time people see me, they'll say, "You're losing weight, losing weight." I don't know. I'm not losing weight. You're losing weight. There, no, that's the thing. I'm not. Hattavidi. But Every time people say me, you put on weight. Why? sad. No, you're looking beautiful. Come on, I'm complimenting you. Yes, Seriously. compliment gani, but It's a good compliment. No, nothing. You're looking perfect. Okay. థ్యాంక్ యూ. Yeah, welcome. సో శ్రీ విష్ణు గారి దగ్గర నుంచి మాకు తెలియనిది ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా కానీ లైక్ ఓ శ్రీ విష్ణు ఇస్ దిస్ అని ఏమైనా ఉందా? One thing that I know is, oh, Sri Vishnu garu then chala different script ga, maybe it's mostly different stories, different script. He doesn't do mainstream stuff. He is extremely daring to do different stories. And I like someone who's challenging. ఏమైనా చూసారా ప్రీవియస్? Yeah, Raja Chhora, Broche. I love both the movies and I think he's done such a good job. And Telugu lo anta style lo movies chala వెతికేది చేసేది. అవును. Yeah, so because in Malayalam we see that very often, lot of films like that. So I think for me, I love those kind of movies, and to see him perform and do something like that. So he's a different actor, and I wanted to work with him. So when I heard Sri Vishnu, I'm like, oh, I know, he's a good performer. So I was happy. చిరంజీవి గారు ఏమంటున్నారండి? Oh my God, Chiranjeevi garu released our ఎగ్జాక్ట్లీ trailer. అందుకే అంటున్నా చిరంజీవి గారు ఏమన్నారు? Okay, godly. Chiranjeevi garu spent so much time with our team. He loved the teaser. He loved the trailer. He complimented me. He was like, yeah, he's like, where are you from? I said, Kerala. He's like, oh, can you please tell me how does Kerala have all the beautiful girls? ఏంటి సార్ మీరు ఇలాంటి ఐడియాలన్నీ మా వాళ్ళకి రావట్లేదు. ఇది ఫ్లడ్ చేయడం అంటే మెగాస్టార్ గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోండి. Yeah, so Chiranjeevi garu said, oh, that's why it's called God's own country. And I was like, oh God, sir, big compliment, please. So he was like, he's very happy. So he's such a warm personality. He makes everyone comfortable, you know. So I think ఇట్స్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా, లైక్ చిరంజీవి గారు మీ ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేస్తారని అనుకున్నారా అసలు? No, I did not. No, it was a very last minute sudden thing, and suddenly director called me and said, you have to come. I stay in Bangalore, I'm not from Hyderabad. So every time I have to travel from there to here. I was in Bangalore and he said, you have to come today because we're going to launch, Chiranjeevi garu is going to launch a trailer. I took the first flight in the morning and I came. And I'm so lucky to have met him. ఓకే. సో అంటే లైక్ చిరంజీవి గారిని చూస్తున్నారు, ఎవ్రీ వన్స్ డ్రీమ్ ఈజ్ టు మెట్ చిరంజీవి గారు ఆర్ టాక్ సంథింగ్ అండ్ యూ గట్ అ వెరీ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ కదా. లోపల ఉన్న లైక్ రెబ్బా మౌనిక గారి ఫీలింగ్ ఏంటి? I was dancing inside. All the spirits, my bones, my cells were dancing. And I was like, oh, my day is made. Woo. But imagine, you know, first of all, I thought, okay, he will only come. He'll say hi. Okay, come. Launch. Finished. Done. But he called us inside. He took pictures. Each one of us took photos with him. Each one of us, he spoke to me. He asked me questions. He complimented me, our trailer, our team, director, everyone. So that's only such a big superstar, but still he, you know, stepped down to our level to encourage us and motivate us, and only great personalities can do that. ఓకే. సో నేను మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తున్నప్పుడు ఐ ఫౌండ్ ఆఫ్ పిక్, ఐ విల్ షో యూ. సో ఆ పిక్ ఏంటి అది అన్నది జస్ట్ కొంచెం. No controversial pics, no? This one, that's not. Oh yes, this is. సో బాండింగ్ విత్ నయనతార గారు అండ్ జస్ట్ ఆ మూమెంట్ నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. ఆయన మ్యారేజ్ టైం Yeah, only 100 people she called. And to be invited as one of the 100, I'm so honored. ఎందుకంటే we spent a lot of time on Bagel set. And I got the chance to speak to her and talk to her in Malayalam. She's a Malayali, everyone knows, I think, Nayantara ma'am. So I was talking to her in Malayalam, bonding with her, and we both felt very connected like that. Okay. So I think from there we started the friendship, and any event is there, she'll always call me. For Vicky sir's birthday, I've met her multiple times, and wedding when she called me, I was very, very touched because she called only, I think, 100 people or something like that, and so many. She's a superstar, lady superstar. She can call so many people, but she called one. I was one of them, so I'm so happy. And she's like an older sister and one of my idols.
Oh. So ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ లైక్ మీరు ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నది ఏమైనా? just her journey and will to fight throughout, like to get, and she has fought so much to reach where she is right now. And women, she's a true meaning of women power. I think, Okay. you know, made her మీ own. ఇన్స్టాలో మీ ఫస్ట్ పోస్ట్ గుర్తుందా? డూ యూ రిమెంబర్ యువర్ ఫస్ట్ No, పోస్ట్? I don't go back. I don't remember. ఓకే, దిస్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ పోస్ట్. Yeah. Oh my God. Yeah. It's a book I really లైఫ్ like. ఈజ్ వాట్ యూ మేక్ ఇట్. And it's true. Okay. You can decide what you want your life to be, na? సో మీ జర్నీ చాలా బాగుంది. లైక్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ వాట్ వాస్ ద స్ట్రగల్స్ యూ ఫేస్, వీ డోంట్ నో. బట్ ఇప్పటి వరకు మేము చూస్తున్న జర్నీ చాలా బాగుంది. లైక్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ కావచ్చు, మ్యారేజ్ లైఫ్ కావచ్చు, ప్రొఫెషనల్గా కావచ్చు. బట్ ఎప్పుడైనా సరే మిర్రర్ ముందు నించొని మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు వన్ పాయింట్ షుడ్ బి దేర్, లైక్ గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. వీ కాంట్ మర్చిపోలేం. ఇట్ క్యాన్ బి సైడ్ ఏ డార్క్ మోడ్ ఆర్ అ బ్లాక్ మోడ్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్. Yeah. Tears are never వస్తాయి. Yeah. So is there any moment in your life? Yeah, there are many moments. Like, I lost my dad 8 years ago. So at that time I was very young, like about 20, 21 years old. So that phase was very difficult for me because I was studying, same time I was doing my masters. Then I was doing undergraduation. Then I had to decide, what am I supposed to do? Am I supposed to continue, or what am I supposed, there's a phase where you're like suddenly empty, and then you have to make all the decisions. So I think that phase was very difficult, and every time I think about it I feel very emotional. Okay. But I'm happy. I mean, I'm good now, and I'm stronger, and I know he's proud of me and happy. Yeah. So I think that's what makes me smile also. Definitely, darling. So in your words, all about Samajavaragamana గురించి మా వ్యూవర్స్. ఓకే, సామజవరగమన ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. జూన్ 29కి రిలీజ్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ your kids, with your friends, with your boyfriend, girlfriend, your grandparents, anyone, crushes, everyone will equally enjoy this movie. So I think and it's a film that everyone will connect with, that you will not have any complaints. I don't think anyone will have any complaints about the film. Out and out roller coaster ride, 2 hours of complete fun. ఓ సూపర్. సో ఆవిడ చెప్పాల్సింది చెప్పేశారు కాబట్టి మనం June 29th వెళ్ళి చూద్దాము. A small rapid fire with our RMJ. Yes, I like that. That was nice. Yeah, thank you. సో RMJ అంటే లైక్ జాన్ గారితో స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి మీ ఇద్దరిలో, మీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరిలో హూ ఈస్ వెరీ నాటీ అండ్ ఎక్కువ అల్లరి చేసేది ఎవరు? Naughty? ఎస్. Joe. Joe is the naughty one. He's like very. Okay. What was that one dish you cook very well? One dish I cook I can make very, very good ginger tea. Hey, but tea is also talent, okay? Tea talent amma, dish amma nenu adigindi, not drink. Chicken curry. I make green chicken curry very well. Okay. Green color chicken. What was that rumor make you laugh a lot? That I stopped doing movies. Yeah? Yeah, like recently I got a room. This Ramabaraju director was telling me when he saw me and I said yes. He's like, so many people are saying you're not doing Telugu movies, you're not interested in doing films, something. I was like, who's making all this sad? It's not a funny rumor, it's sad. I'm like, hey, how can you decide for me whether I'm doing a movie or not? So fun one, tell me fun. But fun one, I've not had link-ups or anything with anyone, So boring. No one's linked me up with anyone. What do I do? ఎలా అండి? నాకు కావాలి. ఎలా అండి? పెళ్లి చేసుకున్నారు అలాగండి, లింక్ అప్లు ఇస్తారు మీకు. But I don't have rumors, sadly. అయ్యో. మోస్ట్ ఎంబారసింగ్ స్టోర్ ఎప్పుడైనా విజిట్ చేశారా ఏదైనా? When I was younger, I used to be little scared to go to a lingerie store and all, innerwear and all that okay. time. No. Now nothing is. Oh, like when you go to Amsterdam, okay, I don't know if I should say this. When you go to Amsterdam, you know what Amsterdam is famous for? They have like these stores where they have toys and all, like, Okay, censored. I think that is one store that I was like, I'm not going inside. Oh, super. Tolywood film industry lo ఏ హీరోతో కలిసి నటించాలని ఉంది? So many, everyone. Pick 3. Okay, Allu Arjun, Ram Charan, oh, and Mahesh Babu. Mahesh Babu. Yeah.
ఇంత డౌట్గా చెప్పారేంటి మరి? Because I want to work with so many people, I don't know whose name to take. I want to tell Prabhas, I want to say everyone's name. What do I do? ఆహా, I want to say Junior NTR, I want to say everyone's name. ఓకే ఓకే. సో మీరు డబ్బులు పెట్టి కొన్నారు, యూ బాట్ సంథింగ్, బట్ అది వాడట్లేదు, యూ వేస్ట్ ఇట్. Yeah, sometimes I buy some products and all, like for skin and all. I try, then I don't like it, I won't use it. Because you don't know, sometimes you listen to reviews, people saying it's good, but it won't work for you, right? ఓకే. Then I won't use. వాట్ వాస్ దట్ క్రేజీ? But I usually don't buy like that. You don't buy? Unless I'm sure, I don't buy. Okay. So what was the craziest thing that all time you do? It's to do with food. If I eat now, after like 15-20 minutes, I want to eat something else. Like, Seriously? yeah, when I go out, I see, like, I'm like, okay, we had lunch, now let's get dessert, let's get ice cream. Then again from there, I'll go, okay, come. Then everybody will like, what? You just ate, like, stop. అంటే I'll try. Are you like that? ఆల్సో సేమ్ Super, పర్సన్. super. That's why we get along. తిని చేయకడుక్కొని వస్తానో లేదా మళ్ళీ ఆకలి. Yeah, exactly. ఓకే. సో యు ఆర్ అ డే పర్సన్ ఆర్ అ నైట్ పర్సన్? I can be both. I can spend time, but I'm more of a day person. But I can't get up early in the morning. That is day person, no? I can't get up early. That means I'm a night person. I can sleep late, but I can't wake up early. Okay, you are an introvert or an extrovert? Proper extrovert. Proper extrovert. Yeah, Okay. yeah. You use your Netflix account or someone others? Your friend's Netflix account? My own. Your own? Yeah, my own. Yay. Okay. My own. I give my password to some other people. Hey. So okay, I will tell hero's name. Okay. You compare them with food items. Oh, super. Okay? Okay. So starting with megastar Chiranjeevi garu. He's like Andhra meals. Oh, Ram Charan garu. He's everything. Like he's the god. Like Okay, Ram Charan garu. Charan garu will be biryani, mutton biryani. Mutton biryani. Oh, Allu Arjun garu. Allu Arjun garu is appam and stew. ఏంటమ్మా? Appam, Kerala Appam, special. Yeah. Okay. Appam and stew. మహేష్ బాబు గారు. He is like a jalebi. Oh. స్వీట్స్ అంటే పడని అతన్ని స్వీట్స్ తో పోలుస్తున్నారు. Yeah, beautiful. The jalebi looks so beautiful. విజయ్ దేవరకొండ గారు. Ice cream, I don't know. Oh, అయితే ప్రభాస్ గారు. Gulab jamun. సార్ ప్రభాస్ గారు హైలైట్ అసలు. ఓకే, శ్రీ విష్ణు గారు. Talasheri biryani. నాని గారు. Like rice and fish curry. ఇంత ఆలోచించి ఏదో కొత్త డిష్ చెప్తారంటే రైస్ అండ్ ఫిష్ కర్రీ. బాలయ్య బాబు. Masala dosa. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు. Pani puri. పానీపూరి. No, I love pani puri. Like every time I go, I have to eat. So like that only Junior NTR, I really enjoy. ఓకే. సో ఫైనలీ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ ఇన్ తెలుగు బిగ్ బాస్ వెళ్తారా? No. You're I'm not a big boss person. No. I'm very straightforward and like I can't do all these games. ఓకే. You have to play games, right, when you're there. Yeah. In the sense you have to according to situation thing. You're not. No. Okay. I'm very simple. I want to be now. If Reba Monica garu actress కాకపోయి ఉంటే what? I think I would have been a professor, like a teacher. I love to teach. Oh. Yeah, that's why I did my MSc in chemistry because I wanted to do my PhD and So then accidental either actress, a research scientist or a professor. యాక్సిడెంటలీ యాక్ట్రెస్సా? Accidentally actress. ఇదేదో చాలా బాగుంది. Really. Tarvata, once I started the journey is when I realized I'm actually loving what I do, and then I started working towards it. ఓకే. But in the beginning I had no interest per se. ఓకే. బట్ సీరియస్లీ ఆర్ఎంజీ మాట్లాడడం చాలా బాగుంది. Yes. ఇట్స్ రియలీ నైస్ టు మీట్ విత్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ మూవీ. Same. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫ్రెండ్స్, అది సంగతి. June 29th మన ముందుకి సామజవరగమన అంటూ మన ముందుకైతే వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా అందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఈ మూవీ చూసి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కింద కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు టాటా బాయ్, సైనింగ్ ఆఫ్.